Анна сидела в кафе и смотрела в залитое дождем окно. На улице было темно, дождливо, мрачно, точно так же, как на душе у девушки. Тоска никак не отпускала. Хотелось кричать и плакать, но Анна не смогла выдавить ни слезинки. Вчера она похоронила отца. На поминках в отцовском особняке присутствовали какие-то люди, много говорили. Мужчины сохраняли скорбное выражение лица, а женщины сморкались в кружевные платочки. Девушка краем глаза замечала, как некоторые украдкой рассматривают обстановку обеденной залы, подсчитывают стоимость посуды и мебели, с нескрываемым интересом впиваются алчными взглядами в хрупкую фигурку Анны, богатой наследницы уважаемого бизнесмена и мецената Виктора Сергеевича Протасова, любимого отца и самого лучшего человека на свете. Анна была желанным, поздним и единственным ребенком у четы Протасовых. Виктор и Мария Протасовы работали в обычном московском НИИ инженерами. На заре 90-х многие работники института, устав от безденежья, подались в челночный бизнес. Виктор не был исключением. Он стал торговать компьютерной техникой. Через 5 лет Протасовы быстро сколотили стартовый капитал. Все было хорошо в их семье, кроме одного. Бог не давал детей. Супругам перевалило за 40, они лечились у самых известных докторов, объездили самые древние монастыри, летали в Иерусалим, но, увы, результатов никаких. Мария уже решилась усыновить ребенка из детского дома, когда произошло чудо. Она забеременела. Радости супругов не было предела. Матери не стало от рака, когда маленькой Анничке было всего 3 годика. За родительскими хлопотами Мария совершенно забыла о себе. И на боли в желудке мало обращала внимания. Очнулась, когда организм прекратил принимать пищу, а врачи поставили страшный диагноз – рак в 3-й, самой запущенной стадии. Мария сгорела за 3 месяца. Виктор едва оправился от горя. Решив для себя, что смерть жены – это плата за счастье быть родителями, отец всю свою любовь и нежность отдал дочурке. И что удивительно, несмотря на то, что отец баловал, холил и лелеял свою маленькую принцессу, Аня выросла скромной, умной, образованной девушкой. Она совсем не походила на своих капризных сверстниц, не знающих, чего им еще хотеть от жизни. Аня с отцом были большими друзьями. Протасов никогда не давил на дочь, предлагая заняться семейным бизнесом. Ане нравилось возиться с животными. Она хотела открыть ветеринарную клинику с бюджетным отделением для небогатых владельцев заболевших животных. Виктор Сергеевич Ане в этом деле не препятствовал. И вот случилось горе. Сердечный приступ загнал отца в могилу. Анна осталась совсем одна. Вчера она еле-еле держалась на похоронах, а сегодня утром Аня вызвала такси и уехала на кладбище. Могилы супругов расположились рядышком. Аня сидела на скамеечке, оцепеневшая, осиротевшая, растерянная. Она пробыла на кладбище долго, часа 4, пока не продрогла окончательно. Девушке не хотелось возвращаться в особняк. Она попросила таксиста, молодого и симпатичного парня, остановиться у скромного маленького кафе. Тот внимательно посмотрел на Аню, но ничего не сказал. В кафе девушка сидела, уставившись в одну точку. В горле словно застрял комок. Поплакать бы, а как? Аня никогда не пила спиртного. Немного подумав, она заказала. Официант принес маленький запотевший графинчик, налил полную рюмку и оставил девушку в покое. Анна схватила стопку и выпила одним махом. Закашлялась, прослезилась, налила вторую и выпила опять. В помещение вошел таксист. Он сразу же увидел девушку, которая сидела, сгорбившись за столиком у окна. Вытащив из кармана несколько бумажек и бросив их на стол, парень бережно обхватил опьяневшую Аню и повел к выходу. Машина, фыркнув, выехала с тесной, заставленной автомобилями и залитой дождем улицы. «Ну, зачем вы так?» – спросил парень Анну, ведя машину по загородному шоссе. «Водка для вас не лекарство, это же яд». Аня присмотрелась к водителю. Молодой, ладный из себя. Сильные руки уверенно лежат на руле автомобиля. «Не знаю. Хотелось поплакать, а не получилось». Парень остановил машину, открыл дверцу, протянул руку. «Не бойтесь, выходите». Аню мутило от выпитого. Она вышла из автомобиля и с удовольствием вдохнула чистый лесной воздух. Таксист смотрел Ане в глаза. «Посмотрите вокруг. Деревья рождаются и умирают,
Но около упавшего дерева всегда поднимаются тоненькие молодые ростки. Мы рождаемся и умираем, но после нас остаются дети. И так будет всегда. Стоит ли тосковать? Аня заплакала. Молодой человек обнял девушку за плечи и начал тихо гладить ее по голове. Таксиста звали Александр. Он довез Аню до дома. Они обменялись телефонами. На следующий день Саша позвонил, а потом позвонил еще раз и пригласил на свидание. Домашняя помощница, верная Алевтина, косо поглядывала на Аню. «Аню, ты меня прости, не нравится мне этот Саша. Не пара тебе он. Сама подумай, кто он и кто ты». Аня Алевтину не слушала. Какая разница, где этот парень работает? Главное, что Ане с ним хорошо и спокойно. Саша ей нужен. А что до мнения остальных? Ане было плевать на чье-то мнение. Ей надоели глупые мечты Аниных подружек об одном – отхватить богатого жениха. А женихи были как на подбор – ограниченный, насыщенный остолоп. Аню тошнило от этих мажоров. А Саша не такой. Ему не нужно ни наследство, ни особняк, ни огромный бизнес отца. Однажды он привез девушку к большому и красивому озеру. На берегу стоял домик, теремок. Александр взял Анину руку и повел за собой в дом. Внутри пахло сосной. Поверхность широкого стола матово поблескивала под солнечными лучами, лившимися из окон. В углу белела нарядная русская печь. Яркие домотканные дорожки лежали на крашеном полу. Все в доме дышало уютом. Ане захотелось здесь остаться навсегда. Вечером Александр учил девушку плавать. Сильные мужские руки бережно поддерживали Аню. Вода была мягкая, теплая, ласковая. Хрустальные капли тихо звенели, как серебряные колокольчики. Сашины губы близко-близко от Аниного лица. А затем были поцелуи. Нежные, смелые, жаркие. Вскоре Анна и Александр поженились. Никого из гостей на свадьбе не было. Родители умерли не только у Ани. У Александра отец с матерью погибли в автокатастрофе 10 лет назад. Других родственников у молодых людей не было. А больше им никого и не надо. Молодые супруги решили жить в доме у озера. К черту особняк вместе с прислугой. За делами компании следят компетентные люди. Анне с Александром было хорошо здесь, в этой благодатной тишине, где по утрам поют птицы, а ночью слышатся тихие всплески озерной воды. В одно погожее сентябрьское утро Аня открыла глаза и не увидела рядом мужа. Она вскочила с постели и нашла на столе записку. «Не беспокойся, завтракай, отдыхай. Вечером жди с сюрпризом». Анне стало интересно, что это за сюрприз готовит любимый муженек. А может быть, он поехал обсудить договор по открытию ветеринарной клиники? Ведь столько было разговоров по этому поводу, и Саша обещал принять в важном деле самое активное участие. Молодая жена прошла на кухню. Солнце заливало помещение ярким светом. Аня распахнула окна и вышла на крыльцо. Босиком она прогулялась по росе, а когда ноги озябли, бегом вернулась в дом. Девушка решила выпить кофе. И тут она услышала тихое шипение. Подойдя к газовой плите, Аня увидела, что одна из конфорок не закрыта. И если бы не распахнутые настежь окна, зажженная Аней спичка спровоцировала бы мощный взрыв. Девушку затрясло от страха. Она ругала себя за беспечность. Вечером вернулся Александр. Он был чем-то встревожен и расстроен. Аня попыталась обнять мужа, но Саша раздраженно оттолкнул девушку. «Не приставай, что липнешь? Не видишь, не до тебя». Увидев слезы в глазах жены, Саша сказал: «Прости, милая, хотел тебе сюрприз сделать, но все сорвалось. Так обидно. Не обижайся, Аннушка, не надо». Аня ничего не сказала мужу про незакрытую конфорку. Она решила не портить Александру и без того плохое настроение. Через 3 дня молодой супруг опять собрался в город. «Ань, нужно ехать, иначе сделка по аренде сорвется». «Саш, возьми меня с собой. Мне надо встретиться с менеджером по подбору персонала». Но Александр отклонил предложение жены. «Да рано еще об этом думать. Ты лучше съезди в деревню к местному фермеру. Купи у него творог и масло. Очень хочется на ужин вкусных сырников, как у бабушки раньше пекли». Проводив мужа, Анна пошла в сарай поискать большую плетеную кошелку. «Надо у фермера еще яиц прикупить. В пакете все помнется, а в плетенке продукты сохранятся в первозданном виде», – подумала девушка.
В поисках кошелки Аня заглянула в самую дальнюю полку буфета, стоявшего в самом темном углу сарая. В буфете Анна обнаружила несколько фотографий в красивых деревянных рамках и стала с интересом их разглядывать. На одном из фото была запечатлена влюбленная пара. Молодая красивая женщина в широкополой соломенной шляпе в объятиях Александра. Счастливые, загорелые, веселые, они позировали на фоне дома теремка, стоящего на берегу озера. Кто эта женщина? Почему Саша ничего про нее не сказал? Что вообще происходит? Аня недоумевала. Разговор об увиденной фотографии девушка решила оставить на вечер. Мало ли чего в жизни бывает. Муж – честный человек, скрывать правды не станет. А пока нужно съездить в деревню. Хлопоты по хозяйству отвлекут от нехороших мыслей. Аня завела автомобиль и отправилась за покупками. Село располагалось в 10 километрах от дома, где жили молодые супруги. Путь к деревне перекрывала шумная федеральная трасса с очень опасным перекрестком. Девушка подъехала к шоссе. Знак у перекрестка приказывал остановиться. Анна мягко нажала на тормоз. Но педаль, как заколдованная, глубоко ушла в пол, и машину понесло прямо под колеса огромной фуры. Аня закричала и выпустила руль из рук. Последним звуком, что она услышала, был пронзительный вой сигнального гудка большегрузного автомобиля. Аня с трудом открыла глаза. Вокруг белые стены больничной палаты. Девушке было очень трудно дышать. Болела голова, во рту пересохло. На стуле около кровати сидела старая Алевтина. «Очнулась, голубушка! Слава тебе, Господи! Жива моя ласточка!» Со слезами в голосе причитала домработница. «Что со мной? Где Саша?» С трудом проговорила Анна. «В больнице, девочка моя, все хорошо. С того света вернулась, Господи. Видно, сильный у тебя ангел-хранитель, косатушка моя». Алевтина заплакала. В палату зашли еще двое. Один из них был врачом. Пожилой, похожий на Айболита, он глубоко просунул руки в карманы белоснежного халата и весело подмигнул девушке. «Ну что, красавица, жива-здорова? Это тебя водитель фуры спас. Вовремя свернул с дороги. Поломала его изрядно. Но мы подлечим. Надеюсь, до свадьбы заживет. А ты, голуба, в рубашке родилась. 2 ребра и сотрясение. Это ж надо. Маленько в себя придешь, встанешь на ноги, не забудь в соседнюю палату сходить и того шофера расцеловать. И чего, не стесняйся, он покуда холостой». Аня улыбнулась. «Ага, я к нему с поцелуями, а он на меня с кулаками». «Да не бойтесь, Анна Викторовна, он маленько поостыл. На таких красавиц долго не злятся. И вот еще, познакомься, Максим Сергеевич, следователь уголовного розыска по твоему делу. Побеседуйте тут, а мы вас оставим ненадолго». Следователь, худощавый мужчина с ранней сединой на висках, вежливо представился. «Анна Викторовна, здравствуйте. Меня зовут Сергей Григорьевич Петренко. Я буду вести ваше дело». Анна пожала плечами. «Да, понимаю, я чуть не угробила человека». «Нет, это не вы. Это ваш супруг Александр Ильич Понятовский». Аня почувствовала, как кровь приливает к вискам. «Как Александр? Я не...» Сергей Григорьевич рассказал Ане историю, от которой у девушки по спине пробежал неприятный холодок. Ее муж Александр оказался брачным аферистом. Преступник находил в интернете сведения о богатых наследницах, дочерях или вдовах. Потом он следил за женщинами и оказывался рядом в тот самый момент, когда требовалось мужское плечо или добрые слова поддержки. После этого мошенник старался максимально очаровать несчастных и влюбить в себя. Девушки выходили замуж за преступника из чувства благодарности, совсем не думая о последствиях. А потом погибали при таинственных обстоятельствах. Смерть супруги Петренко представлял как несчастный случай и продолжал дальше колесить по стране в поисках очередной жертвы. Но в этот раз преступника подвела жадность. Предыдущая его жена была владелицей частного дома на участке возле озера в хуторе Краюшкино. Она утонула в озере. Петренко, вступив в права наследства, хотел уже уехать, но тут на глаза попался некролог с известием о смерти отца Анны. Преступник не смог отказаться от такого жирного куша. Следователь немного помолчал, а затем продолжил. Сначала он пытался устроить пожар и оставил включенными конфорки.
Но вы открыли все окна и вовремя заметили неполадки с газовой плитой. Ну а потом Петренко решил убить вас, выведя из строя тормозную систему вашего автомобиля. И у него почти все получилось. Почти. Аня не могла вымолвить ни слова. Она была ошарашена словами Сергея Григорьевича. Так вот, кто был на фотографии в объятиях этого подонка. Вот почему не была включена конфорка. И причина плохого настроения Саши выяснилась так просто. Он приготовил замечательный сюрприз, но ничего не вышло. Вот поэтому муженьку вскоре захотелось вкусных сырничков из фермерского творога. «А где сейчас мой супруг?» Только и могла спросить Аня. «Под следствием. Вычислить преступника нам помогла Алевтина Петровна. Она прибежала в больницу, когда узнала об аварии, и нечаянно стала свидетелем телефонного разговора, в котором ваш заботливый супруг, находясь около палаты, беседовал с незнакомой женщиной по телефону и сокрушался, что гениальный план опять не сработал. Алевтина Петровна не замедлила обратиться в органы полиции, а потом клубочек начал быстро разматываться. Незнакомая женщина оказалась давней сообщницей, а также соучастницей в ряде преступлений, совершенных этим человеком. Через месяц Анна была совершенно здорова. Перед выпиской она тихонько приоткрыла дверь соседней палаты и подошла к больничной койке. На ней лежал молодой шофер, спасший девушку от страшной смерти ценой своего здоровья и огромной фуры. Аня наклонилась над мужчиной, погладила его по вьющимся смоляным волосам, прошептав «Спасибо вам» и поцеловала юношу. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой «Палец вверх». А чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope.
With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. "I will do my best." Nick sneered at my enthusiastic declaration. "Did you not hear what I said?" "I'm sorry." I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit any time," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look, "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day." Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. "So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?"
Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open.
Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here.
When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself. This could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.